we are going to record this Zoom meeting because we'll make out of it a YouTube video for later. So we go live. Okay, Giacomo, you can use both platforms, do whatever suits you better, and thank you for being with us again. And Claudio, we are ready to go live. He's preparing. Yeah. Few seconds. Okay. Please. Okay, let me do a couple of checks here. Okay, we are on Facebook, and thank you to our Facebook audience. Thank you to the attendees that are already on the Zoom chat. And thank you for being with us for this event about Delitto d'Inverno, the new book from John Banville. And we were joking earlier about the fact that we have a Beckettian with us, Federico, and we are in a perfect Beckettian situation because we are waiting for our Godot, meaning John Banville, that is going to be interviewed by Catherine. Thank you to Wanda, the publisher, the editor of both John's and Catherine's book, that is going to stream this Facebook live streaming on their page as well. And thank you to Francesca from Wanda, who is behind the curtain managing this on that site. And as I was saying in the green room earlier, we are going to talk about this new book that is one of the thriller. Thank you, Laura, for following us both ways. And it's a thriller that is set in a beautiful area of Ireland, but in this specific book, that beautiful and sometimes even sunny patch of Ireland turns out to be something like dark, literally very, very, very dark, ominous sometimes. It's a book that is a thriller, so we have a murder, and we have it, as you will know soon from Claudio's reading the first page in Italian. I hope for who is not friendly with the Italian language, I hope you have the book at hand. Claudio is going to read the very first pages of it, and the murder is literally in the first pages, so we are not going to give you any bad surprise. It's very clear that someone is going to die, and it's going to die extremely, extremely soon. And we'll get the acquaintance, and Catherine will interview John about that. We'll get the acquaintance of this new character, the new character for the thriller series of John Banville's book. Meanwhile, while waiting for, okay, I would say I ask you, to the people that are watching us, I ask you a question, and the question is a very simple one. Have you read the book already? Did you like that book? You can use the comments of the Facebook streaming. You can use and you can, I was saying, sorry, you can use the comment section of the live streaming on Facebook. You can use the Zoom meeting chat. We have Margherita saying not yet, for example. Federico, did you read the book, right?
Yes. First impression? Or if there is something that you want to say about the book? It's a very classical crime story, in my opinion. So the victim, Oops. haunted house in the middle of a misty wood. So it's very classical. It's like maybe I say something that John will not like, but it's something like Agatha Christie's novel or Ellery Queen also novel. Thanks. Yeah, I think, you know, I think what's so immediately striking in the opening pages is the atmosphere, that there's that chill. I don't know what the Italian cover, I can see it there in the background. I'm not so sure if it's exactly the same as this one, but in the English... It's different. It's different. Okay. So in the English language cover, you'll just see on the letter W of the word snow, there's a long drop of blood. So that sets the atmosphere, I think, not just for the opening pages, but for the entire novel. So, and that's so completely different, as we were saying earlier, from the part of Ireland where it's set, as Max has said, the sunny southeast, which really in Irish terms, you have to understand, doesn't really mean that it's all that sunny. It just means it's slightly less wet than the rest of Ireland, but still, it is a beautiful part of the country, and it's where John is from. And that'll be one of my questions about nostalgia when he joins us, when Godot joins us. And I would want to say hello to our German guest, to Marcus. We are friends and colleagues on other projects, and it's very nice to have a literally an international, a very international audience. And Marcus, if you want to, I know that you were, ciao Marcus, I know that you were reading the book. I'm not sure if you're finished, but if you want to say something, go ahead, okay? While waiting for a seat. Or anybody else, again. I see Laura was looking forward to read it, but she hasn't read it yet. I don't know if Giacomo, who is following us now on Facebook, okay, if he has read it. We have John. Okay, and Marcus is halfway. Okay, Great. Godot is arrived. Maybe. Maybe. Is that John? Oops. Yes. Ciao, John. Ciao. Here we are. Can you hear me? Hello, John. Yeah. Yes, we can. Loud and clear. How are you? Can you hear us? We heard you there, John, when you spoke. You can't hear me, no? Yes, we can. Yes, we can. Yes. You can hear Yes. me? I can't hear you. Yeah. Ah, now I can hear you. Okay, great. Welcome. Oh, Good to see you again. How are you? I'm very well. I'm very well. Good, good. We were just having some words from some of the people in the audience who have read the book. We were just having a little bit of a taster before you arrived. Good. We were commenting on the contrast between the chilly atmosphere of the book and the sunny southeast, that is Wexford, but we will come back to that again. Max, do you want to say a few words before we start the event? Yeah, absolutely. John, thank you so much for being with us tonight. It's again a pleasure to have you at the San Patrizio Livorno Festival. I have to admit that the last time a lot of wine was involved, so it was better than this digital way, okay? But we have to come to terms. Okay, Well done. You have one already. Okay, we can go. Okay, jokes aside, really, it's really a pleasure and an honor to have you again with us. And probably you remember that the first time, yes, that we met, it was in Bergamo, and
and I wanted from you a double signing of a Benjamin Black or John Banville book, okay? Now I'm very, very proud of having that because you have killed Benjamin Black in the process, okay? So I'm very proud, and I'm trying to figure out what is worth now, that book. But jokes aside, it's very interesting to have you specifically on Snow, on Delitto d'Inverno, because it's a game changer in the game that you played with Benjamin Black, okay? So I'm very thrilled to have your feedback through Catherine's questions about this. And again, grazie mille per essere con noi. Well, I'm very happy to be here. The only problem is that I'm not in Italy. I can't have a glass of Italian wine and an Italian meal. Well, that's a problem that you, I think, share with all of us, because I think that's where we would all love to be at this particular time, or indeed at any time. So anyway, failing that, it's very good to have you here, and thank you again for accepting our invitation for this virtual San Patrizio Livorno Festival. Let's hope that the next one we'll be able to be in each other's company again, and indeed sharing, well, not sharing a glass, maybe having a glass of good Italian red wine. So can I ask Claudio maybe to begin by reading the opening pages in Italian of Delitto d'Inverno? Thank you, Claudio. Con piacere. Thank you, Claudio. Inverno 1957. Sono un prete, Cristo santo. Com'è possibile che stia succedendo proprio a me? Si era accorto del buco nel portalampada dove mancava la lampadina, ma non ci aveva badato. Arrivato a metà del corridoio, però, dove il buio era più fitto, qualcosa l'aveva afferrato per la spalla sinistra. Un qualche animale, gli parve, o un uccello grande e grosso, che gli aveva conficcato un artiglio nel lato destro del collo, proprio sopra il bordo del collarino. Non aveva sentito altro che il colpo rapido, lancinante. Poi il braccio gli si era intorpidito per tutta la sua lunghezza, fino alla punta delle dita. Si allontanò dall'assalitore con passo incerto, grugnendo. Aveva un sapore in fondo alla gola di bile e whisky mischiati e di qualcos'altro, aspro e cupreo, che era il sapore del terrore stesso. Un caldo appiccicaticcio gli si spandeva lungo il fianco destro e per un attimo si chiese se quell'essere gli avesse vomitato addosso. Andò avanti, barcollante, e raggiunse il pianerottolo, dove brillava un'unica lampadina. Alla luce della lampada, il sangue che aveva sulle mani sembrava quasi nero. Il braccio era sempre intorpidito. Vacillando riuscì ad arrivare alle scale. Gli girava la testa e aveva paura di cadere, ma con la mano sinistra afferrò la ringhiera e riuscì a scendere lungo l'ampia curva della scalinata fino all'ingresso. Lì si fermò, ondeggiando e ansimando, come un toro ferito. Nessun suono adesso, solo un lento martellio sordo alle tempie. Una porta. La aprì con uno strattone, alla disperata ricerca di un rifugio. Lo spunterbo gli si impigliò nel bordo di un tappeto e lui stramazzò di peso, lungo, disteso, e cadendo batté la fronte sul parquet. Rimase immobile nell'oscurità. Sentiva il legno, con il suo odore di cera per pavimenti e vecchia polvere, liscio e fresco contro la guancia. Il ventaglio di luce sul pavimento accanto al suo piede si ripiegò di colpo quando qualcuno entrò richiudendosi la porta alle spalle. Si lasciò ricadere pesantemente sulla schiena. Una creatura, la stessa o un'altra, si chinò su di lui, alitando. Unghie o artigli, non sapeva dire, gli frugarono in grembo. Era appiccicoso anche lì, ma non di sangue. Vide il bagliore della lama, la sentì tagliare, fredda, profonda, nella sua carne. Avrebbe voluto gridare, ma i polmoni lo tradirono. Non aveva forza, non più. A mano che perdeva vigore, lo stesso accadeva al dolore.
finché non ci fu altro che un freddo attanagliante. Confiteor Deo emise un rantolo e una bolla di sangue gli si gonfiò tra le labbra socchiuse. Continuò a gonfiarsi, sempre più grande. Poi scoppiò con un piccolo schiocco che sembrò comico nel silenzio, anche se ormai lui non era più in grado di sentirlo. L'ultima cosa che vide, o che gli parve vedere, fu un fioco bagliore di luce che per un attimo ingiallì il buio. Grazie, Claudio. Oh, it sounds so much better in Italian, doesn't it? You said it. I'm going to leave us a slight pause in between my questions, because I know that Max wants to translate for the audience. So I will make my remarks and just wait for a moment while they're translated, and then we'll continue. That's a fairly chilly opening, John. But before we get on to that chill factor, which I'm sure the audience will be able to keep in mind quite easily, I wanted to ask you about some rather sunnier news which you had recently, which was about a new collaboration with Neil Jordan and Liam Neeson about filming one of your novels, The Black-Eyed Blonde. How do you feel about that? Well, now, I don't know if you know about the movie world. When you say a new collaboration, this goes back 10, 12 years. Movies take an age to get made. I did that little movie with Glenn Close, Albert Nobbs. It took her 25 years to get that to the screen. And when it got there, was it worth doing? But anyway, that's another question. These things take an inordinate amount of time. I'm very glad. I mean, I love the notion of Liam Neeson playing Marlowe as a 68-year-old. We're wondering, you know, who's going to be the female lead. I rather like the notion of Kate Blanchett, who's 52. 52 can play 45. And Liam, who's 68, can probably play 58. So it'll be interesting. I love actors. I love that whole strange world of pretense. Remember the first movie I made way back in the 80s? In the first movie I wrote, and I went to the set. I make a point of only going to a set for once, because nobody's less welcome on a set than the person who wrote the bloody book. And I was fascinated because it was a house in County Cork, and there was a piano, and I put my finger, and they said, "It's not a piano, it's a fake piano. Everything is fake in this world." And that was a great lesson for me. But I love it. I just love it. And as I say, I love the notion of Liam playing Marlowe as an older person. And it's very exciting. But look, I'm just a writer. I won't have any part in this at all. Do you have any involvement in the script? No, the script is written by William Monaghan, and with a few tweaks by Neil, and but that's fine by me. And of course, the script bears very little relation to the book itself, but that's right as well. You can't translate. It's maybe the only interesting part of this. You cannot translate a novel to the screen. It doesn't work. A novel has to work as a novel on the page. Somebody's sitting in a room reading this thing. A movie is this collective experience, or at least it used to be. In my day, in the old days of the Savoy Cinema in Dublin, where 2,500 people would be watching one movie on a huge screen. It was a wonderful experience. But they are different, and I think audiences are very forgiving that they're different. They just want a similar emotional experience to what they've read, but in through a different medium. So I don't think they need slavish adaptations as such. Well, of course, and it would be crazy to. I mean, I remember Scott Fitzgerald complained about they did some movie of one of his books, only one line of mine. I wanted to say to him,
You got one line on, that was good. A good average. Max, do you need us to pause at this stage at all? Yeah, in this sorry, perfect timing. No, it's perfect timing. Basically, I have to speak in Italian. Ok, so in italiano. La prima domanda di Catherine a John non è intanto sul Sunny East dell'Irlanda, come dicevamo prima, un posto che è a sud di Dublino, quindi si suppone che il tempo sia un po' meglio, è la contea di Wexford. La contea di Wexford dove John è nato, John è originariamente di Wexford proprio. E prima di andare a investigare come questo angolo un po' meno piovoso d'Irlanda è diventato un angolo estremamente tenebroso nel libro di John, Catherine ha iniziato con una domanda che è relativa a una notizia veramente recente, una notizia di un paio di giorni fa. Come dicevamo, John si è cimentato utilizzando lo pseudonimo di Benjamin Black nello scrivere romanzi gialli, romanzi thriller, noir, chiamateli come volete, e in particolare uno era un doppio salto mortale, perché era Philip Marlowe, quindi era scrivere come essere un altro scrittore, come essere ancora un altro scrittore. E la notizia recente è che finalmente siamo in una fase di produzione avanzata per il film derivante dalla bionda con gli occhi neri, è il titolo del libro di John, e a lavorare su questo film, una cosa che diceva John, a noi sembra una notizia di 2 giorni fa, ma questa cosa sta andando avanti da anni, e aveva citato un altro progetto che è Albert Nobbs, un bellissimo tra l'altro film con Glenn Close, il cui progetto in realtà è andato avanti per 25 anni. E in questo caso ci sono due, potremmo definirli mostri sacri del cinema irlandese, perché sono Neil Jordan e Liam Neeson, ok? Una su tutte, per citare qualcosa dove hanno lavorato insieme, è Michael Collins, per esempio, che ovviamente è un film estremamente famoso in tutto il mondo. Per cui John diceva: sono assolutamente contento di questa cosa, sono assolutamente contento della scelta degli attori, perché questa cosa di utilizzare un Marlowe che non è giovane, che non è assolutamente giovane, come non è più giovane Liam Neeson, lo affascina molto, e ci citava che la protagonista femminile principale sarà Cate Blanchett. E ha concluso citando Fitzgerald, perché appunto lui che si lamentava del fatto che solo una frase era stata veramente usata in maniera precisa da un suo libro, John ha ridotto questo a una battuta, a una cosa positiva, che è già buono se ti hanno accettato una frase del libro così come è durante la fase della sceneggiatura. Okay, thank you. All right, Catherine, in future, you ask a question, I'll say yes or no, all right? That'd be no fun, John. That'd be no fun. I'm going to quote you now. In a very recent interview, you said that you had done away with that rascal, Benjamin Black. And now John Banville is the author of Snow. I'm just wondering why you decided to kill off your alter ego. And do you miss him at all? No, it's very simple. I started to write these crime novels back in 2004, I think. And I decided I must have a pseudonym so that my readers wouldn't think I was playing a postmodernist literary joke. But then I kept writing them. I mean, half a dozen, I think, or more maybe. And I decided that I was writing a sequel to one of them. So I had to go back to the book that it was a sequel to, right? I can't read my own work. I just cannot read my own work. So I decided to listen to it on audiobooks. And the books that I had to go back to were read by Timothy Dalton, the James Bond guy. And
just read them so wonderfully. And because I can't sleep at night, and I was listening to these things in the middle of the night, read by this wonderful Welshman who didn't cover up his Welsh accent. And I thought, you know, because I was listening to them at a distance, I thought, you know, these are not too bad at all. Why do I have a pseudonym? So I decided just to kill off Benjamin. And I'm quite glad. I think it confuses my readers as to, you know, is this a Banville book or is this a Banville book? And I say, yeah, it's a Banville book. So I like confusing my readers. Mike's ok, yeah. Comincio dalla fine perché è un vero pezzo del personaggio John Banville. La frase è: mi piace confondere i miei lettori. La domanda di Catherine era legata al fatto che, appunto, come dicevamo nell'introduzione, i libri gialli di John Banville erano pubblicati sotto uno pseudonimo che è quello di Benjamin Black. Ok? Il motivo per cui John è rimasto a utilizzare questo pseudonimo è che quando ha cominciato a pensare che questo tipo di lavoro poteva essere una serie di libri, e poiché John diceva odia rileggersi, quindi ha utilizzato gli audiobook, ha utilizzato gli audiobook dove la voce era di Timothy Dalton per riascoltare i libri che aveva già scritto come Benjamin Black su Quirk. Alla fine, ascoltandoli di notte quando non riesce a dormire, ha detto che in effetti non erano così male, e quindi ho pensato che alla fine era giusto scriverli non più come Benjamin Black, ma tornare di nuovo a scriverli come John Banville. Goodness, To you, Catherine. What a memory you have. I'm trained to this. You're very well. You're doing very well. Congratulations, Max. Okay, then I got very fond of Quirk and all of the Dublin thrillers when you were our guest of honor at San Patrizio in Livorno in 2019. And we spoke about him, and we spoke about the dirty, grimy Dublin of the 1950s. So I found this shift very interesting one, because you've left Dublin behind and you're back, I say back, you're in Wexford, but you've moved away also from the atmosphere and the surroundings that you depict in the earlier books. And this time you're in, if you like, the land of the shabby big house, the faded grandeur of landed gentry and the animosities between Catholics and Protestants. I'm just wondering what motivated that shift away from that kind of landscape of Dublin that you'd made your own in the Quirk novels. Goodness, I don't know that there was any motivation at all. I just, you know, the older I get, more I think that writing fiction is just dreaming. I dreamed this new character, this new place to go to, even though I was going back to my roots in Wexford. And I wanted to write a kind of I want to write a kind of Agatha Christie book, not an Agatha Christie book, because what I hate about those books is that life is not an Agatha Christie novel. You know, it doesn't work that way. Life is messy, and most murders are never solved. I mean, I think it's 98% of murders are never solved. And that's what I wanted to do in this, and it's what I want to do in all these books. And to finish up, I say, you know, Benjamin Black and these crime books, their father is Georges Simenon. Simenon, I discovered him in the early 2000s. I'd never read him before. And here I discovered, you know, that it's not simplistic. Life is complicated and silly and mundane, and there are no clues. If there are clues, nobody ever spots them, you know. So there's no Sherlock Holmes, there's no Hercule Poirot. They're only ordinary human beings doing their best to deal with, you know, horrendous crimes. So,
But was the big house any kind of a draw? Was that any part of your past in Wexford? Anything that you remembered from? Well, yes, of course, I come from a big house, as you know. No, I mean, the big house is a very, maybe Max wants to translate that bit before we go on. Okay, yeah. This time di italiano. Questa volta la domanda di Catherine iniziava da un apprezzamento dei libri di John in cui il protagonista è Quirk, perché sono libri molto dublinesi, hanno questa potente abilità di descrivere la Dublino di quel periodo. Però, appunto, in questo caso specifico, nel caso di Snow, Delitto d'inverno, non siamo più a Dublino, non c'è Quirk, non c'è questo personaggio urbano e non c'è la città. Siamo invece in una grande casa padronale di una contea periferica e lontani da Dublino, Catherine si chiede come mai siamo finiti in un territorio completamente diverso mentre siamo rimasti in un contesto di scrittura che è quello di un giallo. C'era un motivo particolare? John ha risposto che non c'è una motivazione particolare, salvo il fatto che, e con il passare del tempo lo crede sempre di più, scrivere alla fine è un'estensione del sognare, per cui probabilmente il tutto è un sogno rispetto a quando lui era bambino o ragazzino nella zona di Wexford, e qualcosa è tornato e riaffiorato da allora. Quello invece che John diceva rispetto al come si sviluppa questa storia è che è una storia che non è una storia alla Sherlock Holmes, non è una storia del tipico giallo alla Agatha Christie dove tutto è perfetto. C'è invece qui, come in Simenon, e John stava dicendo che Simenon è una scoperta relativamente recente per lui, da questo secolo per farla breve, e quello che succede come in Simenon è che abbiamo degli esseri umani che cercano di arginare il male, di capire il delitto che è accaduto e punire chi ha perpetrato questo delitto. And that's it. Okay, thank you. Well, just to say, you know, what annoyed me about crime fiction is that no matter how strange the plot is, no matter how convincing the villain seems, he's going to be caught in the end. You know? Quello che fa arrabbiare John rispetto al classico intreccio giallo è che per quanto possa essere complicato, per quanto il cattivo possa essere intelligente, alla fine sai che comunque il cattivo viene preso. You know, you're going to read a novel that's 350 pages long, and you know from the start that the serial killer, whoever he is going to be caught at the end. I'd love to read one of those 350-page books, and the killer isn't caught at the end. God, yeah. You know? But I mean, isn't that one of the reasons why crime fiction, both in book form and on television and all of those Netflix series, isn't that one of the reasons it has become so popular? That, you know, we know that the world is going to be tidied up and everything made safe at the end. Isn't that one of the reasons it's so attractive, particularly in, you know, at the moment? Of course, when I wrote my first crime caper back in 2004, I gave it to my editor and I said, you know, I've written a crime novel. She said, "You're not a crime novel, this is a literary novel." And I said, "Oh God, no. I want to make money. I want, you know." I said, no, okay, no. Let me go for the translation. Qui eravamo ripartiti da un'osservazione di John che alle volte sembra addirittura noioso il fatto che hai un libro davanti a te, sai che è un giallo, magari sono 300-350 pagine, sai che nonostante tutto alla fine saprai che il colpevole viene beccato, ok? E John diceva, beh, a un certo punto mi piacerebbe di più leggere un libro dove alla fine delle 350 pagine succede qualcosa di sorprendente, una volta tanto non viene preso il colpevole, non viene catturato, non viene smascherato. E poi l'aneddoto con cui John
stava concludendo era legato al fatto che appunto a un certo punto, quando ha cominciato a scrivere i gialli, si è trovato sorpreso egli stesso del fatto che era qualcosa che non aveva fatto in precedenza. E quando è andato all'editore gli ha detto questo è una crime novel, è un romanzo giallo, e l'editore ha detto no, questo è solo un romanzo, è letteratura, e John si è un po' spaventato perché appunto l'idea è che i gialli sono così popolari che se devi fare soldi li fai con i gialli e non con la letteratura. Catherine aveva accennato in questo contesto al fatto che magari è proprio questo sentirsi alla fine rassicurati, perché comunque alla fine c'è il lieto fine del colpevole catturato, il motivo per cui in questo periodo, indipendentemente dalla forma, che sia una serie su Netflix, un film o un libro giallo, il giallo, la crime story abbia così tanto successo. Thank you, Max. You mentioned that fiction there a moment ago was dreaming. That is, you know, it's an act of dreaming. But one of the things which I found very real about Snow, I felt was a very angry book. And I found an extraordinary resonance, and I'm not going to give any spoilers here about what happens, but I found an extraordinary resonance between the kind of Catholic Church that's portrayed in the pages of Snow and almost a direct comparison between what's happening with the mother and baby homes now and what's emerging from all of that history. And when I was reading it again, it was kind of side by side with everything that has been emerging in the last number of weeks. We don't need to go into that, but the refusal of the religious orders to accept any kind of responsibility for what happened in the past. And I suppose it just leads me to ask you, I suppose kind of a depressing question for me anyway, you know, have we changed all that significantly at all as a society in this country? Well, I don't know. I mean, I'm not a social commentator. I'm not a politician. I don't know. It doesn't seem to me that we've changed all that much, but you know, society takes a long time to change. What we've discovered in our lifetime, certainly in my lifetime, much older than you are, is how we gave up our power to the church. We allowed them to rule our lives. And the poor old priests and nuns, they were brainwashed just as we were. So it was, in a way, I wish that we could put all this behind us, but of course we can't. We can't. And Ireland wants, I mean, I'm not popular in Ireland for saying all these things. I was talking to a government minister recently who was a friend of mine, and he said, you know, people are very critical of Ireland, like you. And I thought, you know, of course we should be critical of Ireland. What are we supposed to do? Patriotism is not saying everything is fine. Patriotism is saying these are terrible crimes that were committed and they should be atoned for in some way. They should at least be acknowledged. And of course they're not. But we're not the only ones. I mean, look at Canada. Past week or two, 225 babies found in the field. Yeah. You know, we're not alone in our crimes. No, but that's a very hollow comfort, John, isn't it? It's not comfort at all. I'm not saying it's, do I seem to be saying it's comfort? I'm simply saying that we're not the only ones. I always find that a rather difficult kind of. No. I'm saying that it would be foolish of us to pretend that we're the only ones, and therefore it's just us. It's a universal thing. God, I mean, can you imagine Russia? Imagine what happened in Russia. Imagine what. And a friend of mine said, when all this stuff started to come out about the mothers and babies, and he said, he's a very good friend. He has a very bad stammer, and he said, we kept the pedophiles here, but we sent the murderers to Africa, and we probably did. You know, the priests who went out there, they were probably the murderers. So who knows? I mean, the world is a very, very wicked place. We can only live in it by imagining that it's not. I always say,
sorry, Max, I'll stop after this. If we could, if any one of us at this moment could have a real comprehension of the horror and the terror that's going on in the world at this moment, we would die on the spot. We wouldn't be able to bear it. Imagine the number of people being raped, tortured, slaughtered, killed, and that's not even to talk about the animals. It's a world of, it's a terrible, terrible place. Do you find no reason for optimism anywhere, John? Optimism is a word that has no meaning for me. The world is as it is, the future will be as it will be. Optimism and pessimism have no meanings. They should be banned. Okay, Max, over to you. Okay, thank you, John. Sorry, Max. Sorry, Thank you, John. Sorry. No problem. Anche in questo caso comincio dalla fine con un'altra frase molto John Banville, che il concetto di ottimismo e pessimismo sono concetti che nel vocabolario e nella forma mentis di John non hanno nessun senso. Okay? Come siamo finiti a parlare di pessimismo e ottimismo? Catherine, partendo dall'aggancio che aveva lasciato John, il fatto che scrivere è sognare, ok, però alla fine in questo particolare libro c'è questa atmosfera che è estremamente cupa, estremamente tesa, estremamente soffocante, ed è un'atmosfera dove il male che c'è nel libro, perché di male si tratta, di male si parla nel libro, è legato, senza fare spoiler, a una vicenda in cui la Chiesa è protagonista. E Catherine ha ricordato come la Chiesa sia ancora oggi protagonista in Irlanda in negativo rispetto alla questione delle case per ragazze madri dove sono stati compiuti crimini spaventosi. E John ha accennato rispetto a questa specificità che parlandone con un suo amico che è ministro del governo irlandese, ha ovviamente avuto dei contrasti su come si poneva rispetto all'Irlanda. John cercava di chiarire il fatto che essere patriottici non deve assolutamente significare il proteggere a ogni costo quello che è la tua nazione, e soprattutto non può significare nascondere i crimini che in quella nazione sono stati compiuti. John da lì, è lì che siamo finiti poi sul concetto di ottimismo o pessimismo, ha esteso il concetto a livello planetario, letteralmente, rispetto al fatto che è di pochi giorni fa la notizia di quello che accadeva ai nativi in Canada, ai bambini scomparsi da istituzioni che erano per certi versi molto simili anche dal punto di vista religioso rispetto a quelle che erano le case per le ragazze madri in Irlanda. E con questo quello che ti colpisce è che non esiste nel mondo un luogo dove non ci sia il male, intendendo per il male appunto l'omicidio, lo stupro, la prevaricazione. E è ciò che ci tiene vivi, è cercare di non pensare alla quantità di male che accade letteralmente adesso mentre noi siamo qui a fare una chiacchierata. Okay, I think we're all going to take a deep breath after that. Indeed. And we are going to have the second reading from Delitto d'Inverno from Claudio, and he will read us the piece from the novel which refers to the arrival of Inspector St. John Strafford into the big house of the Osborne family, where the murder has been committed. Take it away, Claudio. Il corpo è nella biblioteca, disse il colonnello Osborne. Da questa parte. L'ispettore Strafford era abituato alle case fredde. Aveva trascorso l'infanzia in una grande dimora signorile desolata, molto simile a quella. Poi era stato mandato a scuola in un collegio ancora più grande e più grigio e più freddo. Si meravigliava spesso della quantità eccessiva di disagi e tribolazioni che ci si aspettava i bambini sopportassero senza il minimo gemito di protesta o lamentela. Mentre seguiva Osborne attraverso il vasto atrio d'ingresso,
pavimento in pietra levigato dal tempo, una serie di palchi appesi in bella mostra su una placca, ritratti offuscati di antenati Osborne disposti in fila lungo le pareti. L'aria gli sembrò ancora più gelida che fuori. In un cavernoso focolare in pietra, 3 zolle di torba umida messe a 3 piedi bruciavano astiose, senza emanare alcun calore percettibile. Nevicava senza sosta da 2 giorni e quella mattina era come se tutto stesse in ovattato stupore al cospetto di quella vastità di bianco ininterrotto che si estendeva ovunque. La gente diceva che non si era mai visto un tempo del genere, che non aveva precedenti, che era il peggior inverno di cui si avesse memoria. Ma lo dicevano tutti gli anni, quando nevicava, e anche negli anni in cui non nevicava. La biblioteca dava l'impressione di un luogo in cui nessuno metteva piede da moltissimo tempo e aveva l'aspetto infastidito, come indignata che la sua solitudine fosse stata violata in modo tanto sgarbato e repentino. Le librerie con le ante in vetro che tappezzavano le pareti fissavano con freddezza nel vuoto e i libri stavano spalla a spalla in atteggiamento di muto rancore. Le finestre trilobate, incastonate in profonde strombature di granito, lasciavano filtrare dai piccolissimi vetri piombati il bagliore della luce di neve. Strafford aveva già esaminato con occhio scettico l'architettura del palazzo. Finto gotico, aveva pensato subito, arricciando mentalmente il naso. Non era uno snob, non proprio, solo che gli piaceva che le cose fossero lasciate com'erano e non travestite da quello che non avrebbero mai potuto sperare di essere. E che dire di lui, allora? Era del tutto autentico? Non gli era sfuggito lo sguardo stupefatto con cui il colonnello Osborne, aprendo la porta d'ingresso, lo aveva squadrato da cima a fondo e poi da capo. Era solo questione di tempo e il colonnello Osborne o qualcun altro nella casa gli avrebbe detto che non assomigliava molto a un poliziotto. C'era abituato. Quasi tutti lo intendevano come un complimento e lui si sforzava di considerarlo tale, anche se lo faceva sempre sentire come un truffatore appena smascherato. Quello che la gente intendeva è che non assomigliava a un poliziotto irlandese. L'ispettore Strafford, nome proprio St. John, si pronuncia St. John, spiegava stancamente. Aveva 35 anni e ne dimostrava 10 di meno. Era alto e magro. Allampanato era la parola giusta, con un viso affilato, spigoloso, occhi che con una certa luce si rivelavano verdi e capelli di un colore imprecisato, con una ciocca che aveva la tendenza a ricadergli sulla fronte come un'ala floscia luccicante e che lui ricacciava all'indietro con un gesto rigido, diventato tipico per lui, in cui usava 4 dita della mano sinistra. Indossava un abito 3 pezzi grigio che, come tutti i suoi vestiti, sembrava più grande di una taglia o 2, una cravatta di lana con un nodo ben stretto, un orologio da taschino con catena appartenuto a suo nonno, un cappotto grigio di gabardine e una sciarpa grigia di lana. Si era tolto un cappello di feltro nero a tesa morbida che adesso teneva per il bordo lungo il fianco. Aveva le scarpe fradicie di neve sciolta. Non sembrava far caso alle pozzanghere che si formavano sotto di lui sul tappeto. Non c'era il sangue che avrebbe dovuto esserci, considerate le ferite inferte. Guardando meglio, si accorse che qualcuno aveva ripulito il grosso. Anche il cadavere del prete era stato manipolato. Era sdraiato sulla schiena con le mani giunte sul petto, le gambe allungate con cura una vicino all'altra. Gli mancava soltanto un rosario attorno alle nocche delle dita. Non fare commenti per adesso, si disse Strafford. Avrebbe avuto tutto il tempo per le domande scomode più tardi.
Sul pavimento, oltre la testa del prete, c'era un grosso candeliere di ottone, con la candela che si era completamente consumata, facendo colare giù la cera. Aveva un aspetto curioso. Sembrava una cascata di champagne gelata. Proprio pazzesco, disse il colonnello, sfiorandolo con la punta della scarpa. Mi mette i brividi, le confesso, come se avessero fatto una messa nera o chissà cosa. Strafford non aveva mai sentito di un prete assassinato, non lì, in quel paese, o quantomeno non dai tempi della guerra civile, che si era conclusa quando lui era ancora piccolo. Sarebbe scoppiato uno scandalo enorme quando si fossero saputi i dettagli. Sempre se si fossero saputi. Non voleva pensarci, per ora. Grazie, Claudio. All right, Max, now translate all that into English, yes? Okay, I have your book here, so I can manage it. Did you still prefer the sound of it in Italian, John? Oh, Is that right? goodness, yes. God, if it was read in English, I wouldn't be here. Leave the room. And one of the things I found so interesting in terms of you moving location is that you were as precise in your descriptions of the time, the landscapes, the villages, the distance from one place to the other. Was there any kind of nostalgia for you in visiting or revisiting Wexford like that? Or is it somewhere you go back to frequently, or is it mapped in your mind? Well, I had lunch today with a friend of mine, and he said, how's the book going? And I said, well, it's going very badly. He said, I suppose it's set in Wexford again, is it? I said, no. And then I said, yeah, it is. Of course, one goes back to childhood is the material for every artist. Baudelaire said that genius with a small g consists in being able to access childhood immediately. It's true. I think artists don't grow up. That's what gives us everything seems new in art because we're going back to our childhood. And is it a Wexford of your childhood that you access with ease? Are your memories getting brighter? No. I mean, Wexford of my childhood doesn't exist. It's a dream world. In the same way that Joyce's Dublin didn't exist. It was a place he invented. We invent the past, inevitably. But isn't it interesting that writers do go back to the place, not just to the time of their childhood, but also to the place? Is there something that has fed into your writing, do you think, over the years, not just in this book, but that stems from the type of Wexford that you lived in when you were a child? Oh, yes. I mean, I don't like the modern world. I can't write about it. It doesn't interest me. Mobile phones and computers and that are of no interest to me. In fact, in the book that I'm writing at the moment, mobile phones and computers have all been destroyed. It's set in an alternative universe, and we've gone back to ordinary things. I mean, the worst thing that's happened to humankind is the invention of the internet. I did an interview some years ago with a Spanish magazine, and I said, Steve Jobs destroyed my world. And they said, oh, we have our headline. But they were right. Steve Jobs destroyed my world. I certainly think social media is a very large monster. That's a whole other discussion. We better let Max translate that much. Ok. Anche in questo caso inizio dalla fine e poi tradirò per un attimo la traduzione, aggiungerò un paio di cose, però la fine era Steve Jobs ha distrutto il mio mondo, ok? E adesso sono molto curioso del prossimo libro di John, perché sarà un libro ambientato in un futuro alternativo, ci stava dicendo, in cui internet, i telefoni, gli smartphone, eccetera, sono stati annichiliti, distrutti. Quindi ora sono molto curioso rispetto a questo. Catherine aveva fatto una domanda rispetto a che cosa è il passato a cui
John attinge, e in questo caso è in questo specifico caso che tradisco un attimo la traduzione e aggiungo qualcosa. C'è una bellissima frase di un altro libro di John, che è: il passato batte dentro di me come un secondo cuore, che è una delle più belle frasi in assoluto che John abbia scritto, secondo me. Ne ha scritte parecchie di frasi molto belle. E questo passato è il sogno dell'artista. John ha detto a un certo punto che gli artisti sono le persone che non crescono perché continuano a vivere in questo passato, che a sua volta è un'invenzione, perché come la Wexford a cui John attinge per scrivere, e sì, di nuovo, diceva un suo amico a pranzo, sì, sto riscrivendo di nuovo ancora su Wexford, come in questo caso il passato è anche una menzogna, perché è un passato che mi ricostruisco, così come non esisteva la Dublino descritta da Joyce nell'Ulisse, così non esiste davvero la Wexford di John. È, utilizzando la versione italiana del titolo di un altro libro di John, è l'invenzione del passato, in qualche modo. Ok, bravo. Grazie. Looking back over the last 15 months or so, John, I mean, the word unprecedented has been overused, but I mean, it has been a very, very difficult and very challenging time. But a lot of writers have said maybe not so much so in the case of those who are writers, because we're more used to solitude. I mean, that didn't mean we were accustomed to the grief and the anxiety that filled all of the world around us. But I'm just wondering, did the last 15 months have a profound impact, for good or ill, on your own creative process? No, I mean, I've always lived like this. It's been a blissful time for me. I'm sure it has for you as well. I probably wouldn't go as far as blissful, but go on, please. I mean, of course, I sympathize with the world and all that stuff. You know, I'm sorry for all the people who died. I wrote a phrase today in the book I'm writing. He said, you know, he cared as much as the next man for the sadness of the world. He said, that is not at all. John, you're a terrible cynic. I'm just honest. Maybe that's the same thing. Go on. I can't care about, how would I say? At a certain level of my mind, I can care about tens of thousands of people dying. Tens of thousands of people were dying before this. I mean, COVID is not. Look, let me put it this way. Is there a single novel, poem, song from the Spanish, so-called Spanish flu, 1918 to 1920? None. When it was gone, it was gone. When this is gone, nothing will be left of it. 2 years from now, people will be scratching their heads and say, what was that, COVID? Oh yeah. This is the human condition. We move on. No, we can't care about, we can't care if my daughter had died, if my son had died, if somebody close to me had died, then I would feel it. But I would be a hypocrite if I said that I care about and feel deeply about, because that would mean that every human being that dies in the world, I would have to care about it. I can't, we can't live like that. This is merely an intensification of the way that we live normally. People are dying all the time. We didn't realize that people were dying from the flu all the time and nobody cared about them. They were in intensive care units that were dying from the flu. It's only now that COVID, you know, this thing that might kill us. Or that might kill the whole world. But I mean, most artists... Well, look, the next one will. I have absolutely no doubt that the world has got tired of us. And the world has said, you're going to kill me? No. Gaia will devise, this is a warning to us. And do you think we're going to take heed of that warning? No, of course we won't. But the next one will do for us.
You better let Max deal with that much. Ok, un'altra domanda e una risposta molto, molto impegnativa e molto seria, perché Catherine ha chiesto a John se gli ultimi 15 mesi, quindi quello che per tutti è stato lo stesso, la pandemia, è stato un periodo in qualche modo creativamente più positivo o se c'è stata qualche influenza. E John ha iniziato quasi scherzando dicendo che gli ultimi 15 mesi sono stati piacevoli perché non sono stati quantomeno diversi da quella che è la sua vita normale di persona che, essendo scrittore, vive isolato perché scrive da solo. Ok? E da qui, tra lo scherzoso e il meno scherzoso, John ha esteso, come aveva già fatto in precedenza, ha esteso il concetto rispetto al fatto che mentre ovviamente quando ci pensi sei triste, sei dispiaciuto per le persone che sono morte e che se fossero i tuoi parenti, se fossero i tuoi amici, tua figlia, tuo nipote, eccetera, in quel caso il dolore è quello personale e quindi è più profondo, in realtà gli ultimi 15 mesi non sono stati diversi da qualunque altro periodo che abbiamo vissuto, perché in realtà, di nuovo, anche mentre stiamo piacevolmente conversando qui su Facebook o Zoom, le persone stanno morendo in questo preciso momento, vengono stuprate e così via. John ha concluso, questo è un altro tema che lasceremo a una prossima intervista, c'è nel lavoro di John e nella forma mentis di John un'attenzione per l'ecocriticismo, per l'ecologia che è importante, e John ci ha detto che è Gaia, è la Terra che con il Covid ci ha voluto dare un avvertimento. Catherine allora ha chiesto, ma noi l'abbiamo capito, l'abbiamo recepito questo avvertimento? E John ha detto no, non l'abbiamo capito e è un avvertimento da parte di Gaia, da parte del pianeta che è stanco di noi. Un'altra nota di ottimismo, John. More optimism. We can finish on a high. What can I say? Optimism or pessimism. As I said earlier, these are words. Yeah, exactly. Exactly. The world will be as the world will be. And I would say, I've said it before, I'm sure you've heard me say it before, we are the most terrible virus this planet has ever suffered. We are destroying space. Stiamo distruggendo lo spazio in cui viviamo, siamo noi il peggior virus che ci sia su questa terra. Okay, well, I'm determined to end on a note that is not that, okay? So, with great determination, I'm going to ask you to focus on something. There, you're smiling. Focus on something that you love and something that you enjoy. We've both been honored as Cavaliere by the Italian government, and I know your relationship with Italy is a very long and a very happy one. Can you see yourself traveling back to Italy again in the near future, and to San Livorno, to us in particular? I cannot wait to get back to Italy. Italy is my paradise. When I die, I want to go to Italy, right? Okay. Yesterday, I live in the Howth, a small village about 10 kilometers north of Dublin, and there's a very good restaurant here. And yesterday we had a lunch with 6 of us, and the weather was bad. It was raining. It's Ireland. It was raining, but we had the most blissful 2 or 3 hours. We had a few drinks, we had a little bit of food, we had a lot of conversation that we haven't had for a long time. This is the reason to be alive. If you want to talk about optimism, which I don't, little moments of happiness. And in my life, I've had, I think, more little moments of happiness in Italy than anywhere else in the world. It is a blissful country. I went there first in 1962. And I remember I was staying in a little pensione in Rome. And I came out in the morning, I was looking at my map. There were 2 fat guys passing by, and they both looked like Federico Fellini. And the guy looked at me, looking back, he said, "It's Roma." And always I thought, it's Roma, it's Italian. I'm not saying that because I'm on the Italian thing. I just love Italy. As I say, when I die, I'm going to Italy. Max, I'll let you translate that before Yes, it's finally a very nice and positive
nice and positive note, at least one, almeno una nota positiva che viene dal rapporto che sia John sia Catherine hanno con l'Italia. È un rapporto molto stretto, è adesso un rapporto che è stato, diciamo, suggellato ai livelli più alti, perché sia Catherine sia John sono cavalieri della Stella d'Italia, che è la massima onorificenza che lo Stato italiano può attribuire a una persona che non è italiana. E John su questa nota, continuando dicendo che sì, effettivamente l'Italia è il paese che lui preferisce al mondo e è il posto che lui considera il paradiso. Quando morirò andrò in Italia. E il rapporto tra John e l'Italia è un rapporto molto lungo e che è sempre stato caratterizzato da questi momenti di felicità. John diceva: se devo pensare alla fine a qualcosa di ottimistico, devo pensare ai momenti di felicità. E la quantità di momenti di felicità che ho avuto in Italia è rilevante. A partire da questo primo ricordo del suo primo soggiorno in Italia nel 1962, che è uscito dalla pensione, che ha detto in italiano, ha usato l'italiano John, uscito dalla pensione, ha trovato questi due signori piuttosto corpulenti che tutti e due somigliavano a Fellini, hanno guardato e gli hanno detto: questa è Roma e va bene così, è bello così. Okay, so there's 3 nice notes to end our interview on. Life is made up of little moments of happiness. Italy is paradise. And here's a message for you, John, from Orla Ralph, who says, I grew up in Killinick, County Wexford, and moved to Italy 30 years ago and found my paradise. So, John, don't wait too long to make the move. It's too late for me, I'm afraid, but how wonderful to move from Killinick to Italy. Where is she living in Italy? Just where is she living? Maybe Orla will tell us if she can unmute herself. Anyway, somewhere nice, I hope. Okay, somewhere. Well, it's all paradise. I live in Milan. I live in Milan, but at the moment I'm on Lake Como. So, John, come. It's wonderful. Well, thank you, Orla. I'll tell you, I went with my publisher, who's a Milanese. We went down to Rome. He was looking very cross, and I said, "What's wrong?" He said, "Oh, this little provincial town. People from Milan, you know, they hate the south." Well, there's an invitation, John, and we're all witnesses to it. So, you know, don't wait too long before you take it up. On my behalf, can I just thank everybody for being here with us this evening, particularly to John, but also to Claudio for those lovely readings, to Federico, to Max, and to Maria Grazia, who've made this virtual San Patrizio possible. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Max, thank you very much for those wonderful translations. And Claudio, thank you so much. As I say, my work sounds so much better in Italian, as you read it. So, thank you very much. You're very welcome, John. Just let me ask our audience if there is any further questions or any last comment. And if you allow me, John and Catherine as well, because this is a question for the Irish here, okay? I was very intrigued by the fact that there is a whiskey for Protestants and a whiskey for Catholics. Do you want to tell me a little bit more about this, about Jameson versus Bushmill in this? Catherine or John, what your choice? John's the whiskey expert. And of course, I mean, Bushmills is a rather stringent and upright and honest drink. Jameson is just anybody's. So Jameson is for Catholics and Bushmills is for Protestants. Okay. Thank you, John. There's no difference at all. Absolutely not. Thank you. I would almost say that this was an optimistic answer from you, okay, about whiskey. I don't want to hear that word anymore from you. Okay, as well. It was the last time. So, if there are no further questions, passo all'italiano e switch to Italian.
and voglio salutare le persone che ci hanno seguito dall'Italia. Thank you for who followed us not from Italy. And I do hope that we will meet soon again in the real world in Livorno at the Ex Cinema Aurora for a next edition of the San Patrizio Livorno Festival. Meanwhile, stay tuned on this Facebook page, because you will know more about the next things that we are going to plan. Ok? Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ci